zaidi mpaka afike. Amen, amen. Amen. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Tusalimiane. Bwana asifiwe. Karibuni sana kwenye ibada yetu ya lunch hour ya pili ya mwaka huu. Bwana wabariki sana. Nimefurahia kuwaona, nimefurahia uwepo wenu katika ibada hii. Na nina imani ya kwamba Bwana tazidi kuwapatia neema na ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Salimia jirani, mkaribishe kwenye ibada ya siku ya leo. Na umwambie kwamba you are blessed. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka, nashukuru Bwana. Mungu amenipa neema, niko ndani yake, Kristo ametawala ndani yangu. Na nina imani na wewe pia tuko pamoja ndani ya Bwana. Nego. Mungu awabariki. Tunaweza kuketi. Ningeomba ya kwamba tuweze kusonga na mbele. Na pia tuwakaribishe wale ambao wanatutazama kwa Facebook live. Kwa makofi mazuri tuwaambie karibuni kwenye ibada ya lunch hour ya leo. Amen. Amen. So jana Minister Derito alianza kusema kuhusu God of restoration, and actually that is the voice ambayo Mungu anasukumuza kwa wakati huu. Wale ambao mko very attentive kwa mambo ya kiroho, you can be able to know, or you can be able to discern what is the voice of the Lord at this time. Ni nini Mungu anaongea kuhusu wakati kama huu. Na wakati ambapo tulikuwa tunafundishwa ama tulihubiriwa jana mahali hapa, Mungu akawa anaongea na sisi kupitia maandiko kadhaa. Na ninajua ya kwamba kuna kitu ambao ulipata jana. Niko kana tigu. Si kuna kitu ulipata. Wale ambao mlikuwa hapa, there is something that you got from what our minister spoke by the Spirit of the Lord yesterday and today. I want to tell you that what we shall be learning, kwa sababu sitaki kuhubiri, nataka nifundishe ndio ukaweze kuchukua notes ambazo zinaweza kukusaidia not only for this time but even in the future. So I have been asking the Lord to help me to be a very good teacher, na nina imani ya kwamba nitaweza kufundisha vizuri kwa neema ya Bwana. So our topic is God of restoration as it was introduced yesterday. Na siku ya leo ningependa nitangulie kwa kukuambia kwamba vile ambavyo unajua Mungu, ile kipande ambayo unamfahamu ndiye na yeye anajidhihirisha kwako. Is that one clear? So wale ambao tunajua ya kwamba Mungu ni Mungu wa wokovu. He is our savior. He will appear to you as a savior. Wale ambao mnajua ya kwamba he is a redeemer. He will come to you as a redeemer. Wale mnajua ya kwamba he is Jehovah Nisi, the fighter, the warrior. Utakuwa unaona Mungu wa vita. Wale ambao mnajua ya kwamba ni Ebeneza. Ebeneza ni kusema nini? Bwana apewe sifa. Ni kusema nini? Tuongee na nguvu. Ni kusema God with us. God is able. Praise the Lord. Umesema nini Joseph? It has taken the hand of God. Sisi zote, kila mtu kuna vile ambavyo anafahamu, but according to the Bible, Ebeneza ni kusema ya kwamba the Lord who has guided our steps. Ndio anasema ya kwamba this far. Kwa hivyo ni neno ambalo linahusiana na kutembea. Making advancement or making movement. Ebeneza means God who has guided our steps. So ukimjua upande wa Ebeneza ataongoza hatua zako. Na ndio maana ukisoma wakati mwingi katika Bible, David anasema ya kwamba guide my steps. Anaongea kuhusu nani? God the Ebenezer. Praise the Lord.
Emmanuel ni kusema God together with us. Kwa hivyo kama unamjua upande wa Emmanueli, presence yake ni kusema ya kwamba itatembea pamoja na wewe. Kwa hivyo vile ambavyo unafahamu Mungu na yale ambayo unajua kumhusu, hivyo hivyo ndio atatembea pamoja na wewe. Na kwa hivyo wito katika wokovu ni wito wa ufahamu wa kiungu, ama ni wito wa kupata the knowledge of God. Are we together? Kwa hivyo katika kukua kwako kwa Mungu, ile kipimo ambacho inafaa ujipime naye, your growth is the knowledge you have about God. Hallelujah. What do you know? How do you know him? Romans 10 and verses 13 inasema ya kwamba whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Which name do you call him? Which name? Because salvation or to become a savior means there is a situation ambayo unahitaji msaada na mkono wa Mungu unanyooshwa unakutoa katika hiyo hali. Are we together? Bwana Yesu asifiwe. Amen. For whosoever calls unto the name of the Lord shall be saved. Which name do you know about him? Ni jina gani ambalo unamuitanga? Ni jina gani mnamjua nalo? Amen. If you know him, the Lord of hosts, or the warrior, he will be a warrior to your life. But besides all what we know about him, I want to tell you, he is not only a savior, he is not only our redeemer, he is not only our Jehovah the provider, naitwa nani? Jehovah Jireh, isn't it? He is not only our healer, he is not only our protector, he is also God who restores. Praise the Lord. He is only God who does what? He is God who restores. And I can assure you, once you know him as God who is a restorer, he will restore you. Na wale ambao tumekuwa katika ibada, wakati mwingi Roho wa Bwana anaposema nasi, amekuwa akiongea kuhusu restoration. Isn't it? Tusalimiane. Bwana sifiwe. Wakati ambapo anaongea kwamba nitawarejesha. What does he mean? Ana introduce another dimension of himself. Anatuonyesha upande mwingine wake ya kwamba ni Mungu ambaye anarejesha. It is not only a prophecy. It is another name of God ambaye anaiweka katikati yetu. Na kwa hivyo vile ambavyo utaelewa, huyu ni Mungu ambaye anarejesha. He is restorer. And then you know, na ukuwe na reference hata katika Bible, ya kwamba God restored this. God restored this man. God restored this man. Wakati unaenda katika maombi yako, ama unaingia katika maombi yako, unampatia Mungu mifano ya matendo yake ambayo unayajua kwa upande wa nini? Wa restoration. I am telling you, you become a candidate of that prophecy. Amen. Because when God speaks, tayari ile kitu ambacho anaongea ameshawashiria. It is already there. It is for us now tujue ni njia gani ambazo tutatumia ndio kile kitu ambacho kimetoka kwetu kikaweze kurejeshwa. Praise the Lord. Na wakati wote utasikia Mungu amesema kitu, ameangalia kwa jicho lake, akaona ya kwamba kuna watu hapa wamenyang'anywa pesa, kuna watu wamenyang'anywa huduma, kuna watu wamenyang'anywa vipawa, kuna watu wamenyang'anywa nini. Sasa anasema ya kwamba nitarejesha. Lakini akirejesha, kitu ya kwanza ananipea kazi. Abia watu wangu urejesho inakujaga namna gani? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana sasa tumeingia katika topic ambayo inahusiana na urejesho, na nina imani ya kwamba Mungu ataweza kukubariki. Haleluya. Kuna watu ambao wamepitia katika uharibifu. Yaani unakuta ya kwamba wakati wowote ambapo unaenda kufanya kitu, destruction ya zile vitu unafanya zinakuja. Wakati mwingine si destruction ya properties, destruction ya pesa yako. Ya kwamba you invest but you lose.
Your finances are destroyed in investment that brings nothing to your life. Wengine ni hata unajenga vitu lakini hakuna kitu ambacho inaweza ikakuletea. Hata kabla uendelee unakuta ya kwamba maybe kuna vitu ambazo zimekuja na ile kitu imeondolewa kwako. Are we together? So I want to bring to you the spirit realm vile ambavyo ilivyo. Na spirit realm is defined vile ambavyo ina operate in John 10 and verses 10. Amen. Ambao inasema namna gani? The adui huja kwa kufanya nini? Tunahubiri pamoja. Bwana apewe sifa. Anasema ya kwamba the thief does not come except number 1 to steal. Okay? Number 2 to kill. And number 3 to destroy. Wakati Mungu anasema ya kwamba nitarejesha, ni kutuonyesha ya kwamba kuna mahali katika maisha yetu ambapo adui alipata nini? Nafasi. Akafanya nini? Akaiba, akaua na akaharibu. Are we together? Hapo chini inasema ya kwamba I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Kwa hivyo wakati ambapo tunaweka hizi scriptures mara mbili, tuweke one side the enemy and the other side God, sisi tunabaki hapa katikati that we may make the choices. Are we together? Kwa hivyo wewe unakuaga katikati ya hizi the two operations. One ya kuibiwa, kuuawa ama kuharibiwa. On the other side kuna kuaga na side ambayo ni ya life and life in abundance. Na sasa the choice ambayo utaifanya ukiwa hapa katikati it will determine utaanguka upande ugani. Ni upande ugani ama ni upande mgani? Na mnaandika notes kweli? Bwana asifiwe. Hii mambo ninakufundisha ni mambo ambayo maybe hautaisikia hivi karibuni. Na ni yako kwa sababu wewe ndio Mungu anataka kurejesha. Hallelujah. So, kama uko katikati, you are in a position to make your choice. When you are making your choice, kwa sababu nina imani ya kwamba sisi zote tuko party B. I have come, Jesus Christ is speaking to you. Anakuambia nimekuja ili nikupatia nini? Nikupatia uzima. Na hilo uzima ambao nimeleta sio uzima tu, ni uzima zaidi ya uzima. Ndio maana inaitwa abundant. Are we together? Jina la Bwana lipewe sifa. Na kama ni uzima in abundant, inasema ya kwamba ile ambayo ulikuwa naye hapo mbele, ile uzima ulikuwa naye ikaondoka, haikujagi the same measure yenye iliondoka. That is the character of God. When he is coming to restore, he doesn't restore the same thing you lost. Kama ulipoteza masomo, kwa sababu kuna watu ambao shetani aliingilia masomo yao, wakapotezewa masomo. I am telling you, he doesn't give you an opportunity to acquire hiyo knowledge ambayo unataka. Anakupatiaga kitu ambacho ni kubwa zaidi ya masomo. Praise the Lord. Mungu akiangalia mtoto wako aone ya kwamba destiny yake katika masomo imeibiwa, na mtu ajue jinsi ya kuleta Mungu ndiye akarejeshe, huyo mtoto hatarejeshewa masomo peke yake, anapewa na shule. Ai. Hii ndio mambo ambayo tutaongea hapa. Na nitawaonyesha katika Bible vile ambavyo Mungu anafanya kazi. Amen. Sasa vile ambavyo Mungu amekuwa akitueleza ni kwamba kuna mahali ambapo tumeibiwa, ni kuna mahali ambapo vision zimeuawa, biashara zimeuawa, career zimeuawa, family zimeuawa, na pia anatuambia kwamba kuna vitu ambazo zimekuwa destroyed katika maisha yetu. Some health ni destroyed. Unakuta mtu anaishi na dawa throughout. Kutoka January mpaka December lazima ukunywe dawa ndio usiondoke kwa dunia. Let me tell you something. There is God who can restore the health. There is God who can restore the vision.
There is God who can restore the dreams. There is God who can restore that career and business, and you become the person ambaye Mungu anataka ukue katika dunia hii. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So when we speak about God the restorer, ama Mungu anayerejesha, nina imani ya kwamba kuna watu ambao Mungu atarejesha hapa. And whatever you did and you failed, it is not the end. The restorer who was in the beginning, who is today, and to come is present in this service. And he will restore it in the name of Jesus. Kwa hivyo kama kuna kitu ambao ulifanya and you failed, na unasikiaga ukiwa guilty kwa sababu ya ile failure ambayo ilikuja kwako. You lost because failure comes with losing, isn't it? Kuna vitu ambazo unapoteza kwa sababu umeanguka. Kuna heshima ama sifa ambazo unapoteza kwa sababu ya ule mwanguko. Praise the Lord. Kisoma katika Bible yako utakuta katika Daniel, wakati ambapo Nebukadneza aliondolewa katika kiti chake cha utawala, wale watu walikuwa wanamtumikia waliondoka. Sifa yake ikaondoka kwa sababu alikuwa mfalme. Watumishi wake wakaondolewa. Utajiri wake wote ukawekwa kando na yeye. Praise the Lord. Tutasoma haya maneno. Wakati ambapo Mungu alikuja kumrejesha, Bible inasema ya kwamba hata wale watu walikuwa pamoja naye, Mungu akawarudisha. Wakati alimketisha katika kile kiti cha heshima, mambo yote yanahusiana na heshima, Mungu akairudisha. Na Bible inasema ya kwamba na utawala wake ukawa mkubwa hata ulivyokuwa hapo mwanzo. Are you getting me now? I'm trying to put in your spirit the God who restores men. I am trying to put in your soul God who restores men. Praise the Lord. He is not only God wa mafanikio. Si Mungu wa mafanikio peke yake. Tu wakati unaenda kwake unamwambia Mungu, nimekuja unifanikishe. Mungu nimekuja unibariki. Si Mungu wa ukombozi peke yake jameni. Get this. Get this. Ni ya muhimu sana kwa maisha yako. Kwa sababu adui huaga anaangalia upande ambao hauna ufahamu ya kutosha. Hapo ndio anakuja anakaa. Na anajuaga ya kwamba ni iligo kukaa hapo kwa sababu Yesu Kristo amelipa kila gharama ya maisha yako. Kwa hivyo kuiba is illegal. Kuua ni illegal. To destroy is illegal. But you must know the side ya Mungu ya kurejeshwa. Hallelujah. Daniel 11 and verses 32 inakuwaga na parts mbili. I'm trying to put a foundation ambayo wewe ukikanyaga tayari utaanza kuelewa zaidi, na Mungu atajifunua kwako kwa njia kubwa vile ambavyo anaweza kufanya wakati ambapo amekuja kwa upande wa kurejesha. Jina la Bwana litukuzwe. Bible inasema hivi, those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Can I tell you something? Hii ni mstari ambao tumekuwa naye, si ndio? Kevin, tunaweza kuiweka kwa Kiswahili? Please. Hii ni mstari ambao tumekuwa tukisoma, but we don't look the part A yake. Tunaangaliaga part B. Those who do, Mama Joki, know their God shall be great and do exploits. So it comes not to know God, and there is God in heaven who created the heaven and the earth. There is God El Shaddai. There is God Jehovah Nissi. That is not what this word is speaking about. This word is speaking about the dimensions ambazo unajua Mungu, hizo ndizo ambazo utafanya ama utakuwa hodari. Peke yake. Peke yake. Ile haujui. Hapo ndio shetani anakaanga. Na anakuonyesha ya kwamba sasa wewe maisha yako ilikwisha. Hata hauna faida katika hii dunia. Inafaa tu uondoke kwa sababu ni kama kazi yako Mungu alimalizana naye. Hapo ndio shetani anakaanga anakuonyesha ya kwamba wewe ni mtu bure.
Hata ukienda mbele za Bwana, ile mambo ambayo shetani amekueleza akaweka ndani yako, ndio unaenda kumwambia. Mimi Mungu, kazi yangu ni kama ilikwisha. Ninangojea tu ile wakati ambapo utakuja, naomba tu unipe chakula na maji na unipe nguo na mahali ya kukaa. Na nitakuwa nimetosheka, kwa sababu ninajua ya kwamba ni kama ulimalizana na mimi wewe. Mimi ni idolo na muhu dhege. Sasa hata hizo sijui nini. By the way, hiyo language kwa Mungu hakukuagi. Kama hakuna hiyo language kwa Mungu, ni ya shetani. Are we together? God has not created something ambayo inaitwa hivyo mnaendaga kuambia Bwana. Mimi hata wakati, even in my low moments, I never underestimate myself. I know I have a God who has created me in his own image, and I am in a mission. Is it in a mission or on a mission? In a mission, isn't it? Niko katika mission ya heaven hapa duniani. Na kama niko katika mission ya heaven, I have the backup of heaven on this earth. Praise the Lord. Kwa hivyo hata hiyo wakati naendaga mbele za Bwana, namwambia kwamba in this work I need to see your hand working upon my life. Mimi ninajua ya kwamba I am stronger than a thousand whatever armies of the enemy. I am powerful than who is in the world. Hata wakati ambapo unakaa hivi, unaangalia, unaona hakuna kitu ambacho inaweza kukuonyesha value yako. Your value haijatoka kwa Mungu. Haijatoka kwa Mungu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kwa hivyo wakati ambapo umetoka outside God, the enemy will show you what you are not, because he doesn't know why and how and your purpose on this earth. Kwa hivyo atakuonyesha kwamba unaona huyo Mungu ambaye hajakusaidia sasa, hata kuna wakati atakusaidia. Anza kujipaga, jenga kanyumba ushago, hata kama ni nyasi na matope, wakati wako iko karibu kukwisha, you go. Hiyo ni sauti ya shetani. Hiyo ni sauti ya shetani. Abia jirani ya kwamba kuna sauti tatu. There is 3 voices. 1 is the voice of God. 2, your voice. 3, shetani anaongeanga. Na sauti ya mtu na ya shetani zinakaribiananga, lakini ya Mungu inakuwa abnormal. The voice of God is abnormal. Haikuagi ni kitu unaweza kucomprehend. Haikuagi ni kitu ambacho unaweza elewa haraka, lakini yako utaweza kuelewa. Na ya shetani inakuwa the simplest. The simplest kwa sababu ni shortcut. So hiyo ni mambo ambayo tutaongea tukiendelea, na Bwana ataweza kutubariki. So Bible inatuambia, na wao wafanyaye maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza. Sasa hiyo ni ya nani? Hiyo ni sauti ya nani ya kujipendekeza? It is either ya shetani ama ya mtu. Kwa sababu Mungu anasema ya kwamba hao ambao hawataweka hii agano ambalo ni la damu ya Yesu na nyama zake na mwili wake, anasema ya kwamba ataleta maneno, ataweka maneno ndani yao ya uovu ya kujipendekeza. Kujipendekeza ni kufanya nini? Go and do research. Enda ufanye research. Kesho nitauliza maswali kwa ibada. Ni sawa? Amen. Kuna wakati mwingine nilisema nitauliza maswali kwa ibada, nikakuta ya kwamba kuna watu hawakukuja. Kuja utapata majibu. Hata kama hauna jibu utapata. Unaweza kuwa si wewe utaulizwa, maybe nitauliza hawa wamekaa hapa mbele. Hata kesho mkikuja mkae hapo. Ama tuulize online. Alafu tukitoka hapa tutaangalia vile wamesema. Amen. Kujipendekeza. Then hapo chini anasema, lakini watu wamjuae Mungu wao watakuwa nini? Hodari. Sasa tukijiuliza swali moja, ni kwa nini hatuja kuwa hodari? That is the question that everyone in this service, na wale ambao mnatazama kwa mitandao, we should ask ourselves. Why? Kwa nini mimi sio hodari kwa lile jambo ambalo ninalifanya? Kwa nini mimi sio hodari katika ile uimbaji ninayofanya Joseph? Kwa nini mimi si hodari Pastor Ben katika ministry ambao Mungu amenisaidia na akanipa neema ya kuishikilia kwa wakati huu? Why?
am I not hodari katika ile biashara ninaifanya? Kuna secret na upande wa Mungu ambao inafaa ujue. Huo upande ukijua, ama hiyo kipande ya Mungu ukikijua, you become hodari. You become na masaa yetu yamekwisha. Praise the Lord. So kesho nitaanza kwa kuangalia vile ambavyo Bible ina mifano ambayo iko katika Bible ya vile ambavyo Mungu alirejesha watu. Lakini kabla tuingie hapo, ni vizuri tujue Mungu wakati anaporejesha nini waga inafanyika. Proverbs chapter 6 and verses 31. Kuna kitu mzuri inatuambia na ni vizuri tuangalie Proverbs 6 and verses 31. Inasema hivi, tuangalie kwa screen. I will give you time to write. Nitawapatia nafasi ya kuandika. Yet when he is found, he must restore sevenfold. He may have to give up all substance of his house. Hii Bible inasema nini? Jeni, hii Bible inasemaje? Inasema nini? Yet when he is found, when he is, kwa hivyo kuna njia ya kumtafuta ndiye apatikane. Na anatafutagwa katika nini? Kuelewa Mungu, ufahamu wa kiungu unaoishika, you understand about him. Bible inasema he must restore sevenfold. Anasema wakati mwizi, kwa Kiswahili inasema mwizi wakati atashikwa lazima atarudisha mara 7 ya kile aliiba, na hata kama itamgharimu kuchukua vitu zake zote aotoe ndiye arudishe. That is what God will do. Kwa hivyo it is my prayer for you that God will restore you in the name of Jesus. Kile ambacho mwizi ameiba, kwa sababu si hapo mbele tumeona mwizi ni nani? Kile ambacho Shetani ameiba. Shetani ni mwizi, ni muui na ni mharibifu. Kile ambacho ameiba kwako, kwa sababu hapa inaongea kuhusu mwizi, wakati atashikwa arudishe sehemu 7. I pray that God will give you grace. God will give you grace to be restored. It will rest upon your life in the name of Jesus. And as we move along, you will see God bringing him back whatever the enemy has stolen in the name of Jesus. Kuna destinies that are already stolen, God will bring it, not 1-fold, 7-fold. Kuna nafasi ambazo zimeibiwa, God will restore, not 1-fold, 7-fold. In the name of Jesus Christ. Kuna watu hapa inafahamu kuwa nyinyi ndio mna finance ministry kama hii. Tukisema tunatoka hapa kwenda kuhubiri, tunaenda mission, unasema ya kwamba pastor usisubue watu, ni mimi. Lakini hata chakula yako mwenyewe unashindwa kujipatia. 7-fold is coming for you in the name of Jesus. It is coming for you in the name of Jesus. Hallelujah. Yeah. Oh God, tusimame tushukuru Bwana. We thank you, we praise, we give you glory, and we give you honor. You are wonderful, Lord. You are awesome, we give you Almighty God. Inua mikono yako juu na uambie Bwana ya kwamba, Lord, I pray this time, wakati huu ndio wakati wangu ambao Bwana unanirejesha. Ni wakati wangu Bwana, unipatie neema sasa na ufahamu to claim kile chochote ambacho kimetoka kwa maisha yangu, na Bwana utanirejeshea kwa jina la Yesu. You bring it back in the name of Jesus. Kila mtu anajua hali yake, kila mtu anajua maisha yake. Just open your voice to the Lord. Ukiwa unamaanisha na uambie Bwana ya kwamba kwa imani siku ya leo Bwana, nimekubaliana na neno lako ya kwamba you are God who is the restorer. And Lord, I know you restore me, you restore my life, you restore my destiny, you restore my fortunes, you restore my riches, you restore my salvation, the glory, the honor, in the name of Jesus. Oba kwa dakika 3 ama 4 katika jina la Yesu. Shakala bagando bazakala. Liko satari baganda bazeke. Maloko sitelele bagando robozataya. Katika jina la Yesu Kristo. 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 Kuna watu ambao matumaini ya maisha yao
is already destroyed. They are living at the edge of their life. I want to speak to you. There is God who can restore you. There is God who can restore you. Inua tu mikono yako, mwambie Bwana, niko hapa. Na ni wewe Mungu ambaye nimekuwa nikitarajia wakati kama huu. That you may restore me. You may restore me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Funga tu macho yako na umwambie Bwana ya kwamba sasa wakati wangu wa kunirejesha ndio huu. Wakati wangu wa kunijenga tena ndio huu. Wakati wangu wa kuniinua tena ndio huu. Wakati wangu wa kutembea nami mara tena ndio huu. Wakati wangu wa kunitajirisha kwa baraka za kiroho ndio huu. Wakati wangu wa kunitajirisha na mali ya hapa duniani ndio huu. Wakati wangu wa kurejesha jamii yangu, watoto wangu, mme wangu, mke wangu, Bwana ndio huu. Na ninaomba ya kwamba Bwana, luza doraba, lusekeri baba baboshata, mazakuriri ganda, bazokuriri barida. Oh, in the name of the Lord, in the name of the Lord, just pray. And you pray in the Spirit. You pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Kuna watu ambao biashara zao, every time they have tried to do business, lazima inaanguka. I am telling you, that is not the will of God. It is not the will of God. It is not the will of God. It is not the will of God. That failure, it is not the will of God. Oh, shiririba. Bazoka rabina ziyanta rabina zidaya. Roko sitaganda bababosha. Kuna watu ambao mioyo yao inakuwaga imehusunika, haina furaha hata kidogo. That is not the will of God. The will of God is you may have joy and you may have it in abundant. In the name of Jesus, you may have it abundantly. Hallelujah, hallelujah. Father, thank you, Holy Spirit of the Lord. Ni kwa sababu kuna mioyo ambayo unatayarisha. Kuna mioyo ambayo unaandaa, ambao Bwana utairejesha, utaiweka katika viwango za juu. Utaleta heshima, sifa nzuri Bwana. Utaleta kuendelea, utaleta Bwana kuinuka, utaleta Bwana utajiri katika jina la Yesu Kristo. God the restorer, we call you today. God the restorer. La hante liriganda. Libena sirire hanta liribababosh. Oh, lili kuti satanini ganda bazekete li babo shataya. Katika jina la Yesu. Zama katika maombi. Don't just pray, but just pray ukimaanisha. Omba ukimaanisha. Maombi itoke ndani yako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of the Lord Jesus. Omba ukimaanisha katika jina la Yesu Kristo. Zile nafasi ambazo Bwana amekuandalia. The Bible says ya kwamba atatupatia mataifa kuwa urithi wetu. Oh, shitaliriganda. Atatupatia dominion over the nations. This day, shitaliriganda bazika. Losekete lolokota. Amina sinaliha talaibe. Sotoripi kiririganda. Aipolose tekina zinaya. Bwana anasema ya kwamba ni kuandaa na damu yoyo yenu ndio ikaweze kupokea urejesho ambao Bwana anauleta kwenu. Wengi mmevunjika moyo, lakini Bwana anasema siku ya leo ya kwamba nafasi yake ipo ya kukurejesha. Oh, la hinta balazeke talima. Hatolori kina liganda rabina zidaya. Ripoko satiri malihante lilebakatazataya. In the mighty name of the Lord Jesus. Kuna vile Bwana anatazama moyo wako, vile ambavyo umeandalika kwa sababu ya upande huu wa kukurejesha katika jina la Yesu. Kuna vile Bwana anatazama mawazo yako, kuna vile ambavyo Bwana anatazama nia zako. Mwambie Bwana ya kwamba hata ukinirejesha mimi Bwana, I will remain humble and serve you with my substances. That is a kind of a covenant ambayo mtu hufanya wakati ambapo Mungu anaongea kuhusu urejesho. You promise God and you tell him ya kwamba Bwana, hata ukinirejesha sitatoka kwako, sitatoka katika njia zako, sitainua kiburi katika jina la Yesu. Na naomba ya kwamba Bwana akaweze kuwatembelea katika upande huu wa urejesho katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Na kwa sababu tumeanza mafundisho haya, ni Roho wa Bwana yuko pamoja nasi na anataka kudhibitisha
bahali hapa ya kwamba urejesho na wakati wa kurejesha Bwana ameufikisha. Tuinulie tu Bwana mikono yetu. Lansintaririha lopo sitiriripo hantiririhantobosh mali hintabababa. Our Lord is here. The power of heaven, God the restorer, has started the journey with us. Ameanzana nasi. Mungu wa urejesho ameanzana nasi. Ameanzana nasi. Oh my God. Mbingu zimefunguka na Bwana ameachilia nguvu. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako kabisa. Fungua moyo wako kabisa. Fungua moyo wako kabisa. Fungua moyo wako kabisa. Kabisa, 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 kabisa. Oh my God. He is Lord. 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 Ndio hizo nguvu za Mungu, nguvu za Mungu, nguvu za Mungu, nguvu za Mungu. Kuna watu ambao wamewekwa mihuri ya kwamba kila wakati lazima watafutwa nyuma. Siku ya leo loza takashita kabalabalabagata lepoko sata papapakata laganda la benekete seketai palese teniri karada ganda babababareke litoko papakazeke talina ganda. Kwa jina la Yesu Kristo, receive the grace now. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Na ndio hiyo. Meamukira leo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu. Ipokee kwa jina la Yesu. Ipokee kwa jina la Yesu. Receive it in the name of the Lord. Oh God, the restorer. God who restores. God who restores. God who restores. Receive the anointing now. Hii itakupatia ufunuo zaidi hata ya ile mambo ambayo nitaongea mahala hapa. This revelation, this anointing itakupatia ufunuo hata zaidi ya yale mambo nitazungumza kwa madhabahu haya. Oh my God. Oh my God. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Ni ufunuo Bwana analeta hapa. Wewe mwenyewe utakusaidia hata zaidi ya vile ambavyo nitazungumza hapa. Na ndio hiyo upako Bwana ameashiria. Ipokee sasa, ndio hiyo. Receive it. Receive it now in the name of Jesus. Oh shihikarababababarida. Leposeteriri hantololoboshete keribosh. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kuna watu Bwana anaguza na upako katika vipaja za uso zao. In the name of Jesus. Bwana anawaguza. Bwana anawaguza. Atawarejesha kwa njia isiyo ya kawaida. Kupitia hiyo ufunuo kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. 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 Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Aye. Oh. Hallelujah. Watu wengi wanaishi maisha ambayo si yao na ni chini ya kiwango chao, na ndio Bwana anakuja kuwarejeza. Pokeeni neema kwa jina la Yesu. Pokeeni ushindi sasa kwa jina la Yesu.
Nakupa utukufu Bwana. Nakupa sifa Bwana. Shima zote ni zako Bwana. Utukuzwe, wewe ni mwaminifu. Pewa sifa kwa uwezo wako na nguvu zako. Utukuzwe, wewe ni Mungu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Baba, bariki watu wako. Inua watu hawa. Maanake umetuma neno kwao na wamelipokea. Na kuomba kwa jina la Yesu. Jitukuze sasa. Jitukuze sasa. Jitukuze Bwana katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Jitukuze sasa. Jitukuze sasa. Jitukuze sasa Bwana. Sharibo kozana mashika. Laterili hantara baba shaka. Kwani huu mkono wa adui utakufinyilia mpaka lini? Tusikie hiyo sauti ya Bwana sasa. Tutulie wote. Tutulie. Tusikie hiyo sauti ya kinabii ambayo Bwana ameachilia. Hii ndio itatubeba lancha zote za mwaka huu. Thank you, Holy Spirit of the Lord. Achilia hiyo sauti ya Bwana sasa. Tusikie hiyo unabii mwingine. My God. Tupate tafsiri Bwana ameachilia. Amen. Utukuzwe Bwana. Pewe sifa. Tunajiunganisha na neno lako la kinabii katika rancha za mwaka huu kwa jina la Yesu. Tunaomba ya kwamba Bwana, kama vile umesema utainua, utabariki mahali hapa. Mungu wetu, utaanzisha mambo makubwa na mapya kwa wengi. Asante ni kwa sababu Bwana umezungumza kwa wale ambao Bwana wamekusikia, wakaweze kubeba neno hili mfalme, likawe la faida kwao na likawe la baraka. Tukuzwe Bwana kwa sababu ya mpango wako ambao umeuandaa wa kufuta na kuondoa historia ya machozi na kuonewa, na kufungua Bwana maisha ya watu wako
wakaishi kama jinsi ulivyokusudia kutoka uumbaji wa dunia hii na mbingu. Wabariki Bwana. Nimewaachilia mahala hapa na baraka, waone wema wako na utukufu wako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. Mungu awabariki. Now may the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. See you tomorrow. God bless you.